So, hi, hello, and welcome to Mathway. In this video, we are going to discuss about sets chapter 8 marks question. So, in the last video, yesterday we have discussed about real numbers 8 marks question. So, today we are going to discuss about 8 marks questions from the chapter 2, that is sets. So, sets chapter లో 8 marks questions ఏమొస్తాయో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్. సో డామ్ షూర్ కంపల్సరీ మనకి SI2 ఎగ్జామ్లో సెట్స్ నుంచి 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. రైట్, 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయో చూద్దాం ఇప్పుడుగా. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు డూ దట్ క్వశ్చన్స్, సో వీ హ్యావ్ టు జస్ట్ రీకాల్ ద సెట్స్ చాప్టర్. అసలు సెట్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ సెట్స్, సో వాట్ ఆర్ ద ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ సెట్స్, వెన్ డయాగ్రామ్స్ అంటే ఏంటి, రిలేషన్స్ ఏంటి, కోఆర్డినల్ నెంబర్ అంటే ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం. సెట్ నథింగ్ బట్, so we can call set is nothing but the collection of elements, collection of well defined elements. Well defined ante andro elements anni they have to follow one rule, collection of elements. So set lo unna vaatni manam elements antam. Set is always denoted with the flower brackets. So I am taking here set A equal to like 1 2 3 4 5 6 like up to so on. So this is one of the example of set. ఇక్కడ చూస్తే మనకి నెంబర్స్ ఏమున్నాయి, 1 2 3 4 5 6 so on. So these are called as elements. So here there is no end for the element, so this is called infinite set. ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ మనం కౌంట్ చేయలేము, we can't count it, right. సో ఇక్కడ మరి వాట్ ఇస్ ద కామన్ రూల్, కామన్ ప్రాపర్టీ ఫర్ దీస్ ఆల్ నెంబర్స్. ఇక్కడ నెంబర్స్ ఏమన్నాయి 1 2 3 4 5 6 ఉన్నాయి కదా, దిస్ ఆల్ ఆర్ న్యాచురల్ నెంబర్, రైట్. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. ఈ నెంబర్స్ అన్ని ఫాలో అయ్యే రూల్ అంటే న్యాచురల్ నెంబర్. సెట్ అంటే కంపల్సరీ ఇట్ షుడ్ హ్యాస్ టు ఫాలో వన్ రూల్, రైట్. సో ఇక్కడ మనకు మెయిన్గా సెట్స్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ టూ ఫార్మ్స్. వన్ ఈస్ రోస్టర్ ఫార్మ్, and one more is set builder form. Roster form
and set builder form. సెట్ బిల్డర్ ఫామ్. సో మనకి 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ చూసారా, అక్కడ డైరెక్ట్ మనకి రోస్టర్ ఫామ్ ఇవ్వడు, సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ ఇస్తాడు. సెట్ బిల్డర్ ఫామ్లో ఉన్న దాన్ని మనం రోస్టర్ ఫామ్కి చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఏముంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోస్టర్ ఫామ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉంది చూసారా 1 2 3 4 5 6, ఇది రోస్టర్ ఫామ్. ఇది కాదు, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తెచ్చుకుంటాను నేను. దట్ ఈస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ సెట్ బి ఈక్వల్ టు ఏ ఈ ఐ O U. So this is a set which is the roster form. Roster form nothing but elements అన్ని ఇక్కడ సపరేట్ ఉన్నాయి కదా, ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే we can call it as a roster form. సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ అంటే ఏంటంటే ఇందులో ఎలిమెంట్స్ ఉండవు, ఓన్లీ ఒక రూల్ ఉంటుంది, ఆ రూల్ తో వస్తే సెట్ బిల్డర్ ఫామ్. ఇక్కడ వాట్ ఇస్ ద రూల్ ఫర్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద సెట్ బి, AEIOU, దోస్ ఆర్ ద వాట్ ఆర్ దే ఆర్ ఓవెల్స్, రైట్? సో దీన్ని సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే B ఈక్వల్ టు x such that, x అంటే ఏంటి సార్, ఇక్కడ x is the element, x such that x is a vowel. x is a vowel అన్నాం అనుకోండి, అన్ని vowels సెట్ లోకి వస్తాయి. సో దిస్ ఈజ్ సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద రోస్టర్ ఫామ్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, మనకి ఎగ్జామ్లో బిట్స్లో అడగచ్చు. కంపల్సరీ 8 మార్క్స్లో మాత్రం రోస్టర్ ఫామ్ ఇవ్వడం, సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ ఇచ్చి A యూనియన్ B, A మైనస్ B ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు, రైట్? ఓకే, దీని తర్వాత మనకి సబ్సెట్స్ ఉంటాయి. ఆ సబ్సెట్ టాపిక్స్, రిమైనింగ్ ఫైనైట్, ఇన్ఫైనైట్, ఇవన్నీ టాపిక్స్ మనం 4 మార్క్స్ 2 మార్క్స్ అప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో మెయిన్ ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ద త్రీ ఆపరేషన్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ యూనియన్ ఆఫ్ సెట్స్ డినోటెడ్ విత్ యూ. దిస్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కప్ ఆఫ్, టీ కప్ లా ఉంటుంది కాబట్టి కప్ ఆఫ్, యూనియన్ ఆఫ్ సెట్స్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ సెట్స్, ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ సెట్స్ సింబల్ ఇది, దీన్ని క్యాప్ ఆఫ్, ఇది క్యాప్ సింబల్ లాగా ఉంటుంది. అండ్ వన్ మోర్ ఈస్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద సెట్ నథింగ్ బట్ మైనస్. మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే వెన్ డయాగ్రామ్స్ ఫర్ దీస్ 3 ఆపరేషన్స్, వెన్ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయడం. సో డామ్ షూర్ 100% రాసుకోవచ్చు మనం, ఈ క్వశ్చన్ వస్తుంది. యూనియన్, ఇంటర్సెక్షన్, డిఫరెన్స్, వెన్ డయాగ్రామ్. అదే కాకుండా రిలేషన్ విత్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ, ఎన్ ఆఫ్ బి అని కూడా ఉంటుంది, అది కూడా వస్తుంది. ఎన్ ఆఫ్ ఏ, ఎన్ ఆఫ్ బి, ఎన్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి అండ్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. ఈ రిలేషన్తో కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మనకి తెలిస్తే. 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ మన పాకెట్లో ఉన్నట్టు, రైట్? సో నా వితౌట్ వేస్టింగ్ ద టైమ్ లెట్స్ గో టు ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ యూనియన్ అంటే ఏంటంటే నథింగ్ బట్, సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ టుగెదర్, అన్ని కలిపి రాసుకోవాలి. ఇక్కడ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ టుగెదర్ రాసుకుంటే యూనియన్ అది. నెక్స్ట్ వెన్ కమింగ్ టు ఇంటర్సెక్షన్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఓన్లీ ద కామన్ ఎలిమెంట్స్. కామన్ అంటే సేమ్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటియో అవే రాయాలి. డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటంటే కామన్ తీసేసి మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ రాసుకోవాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A మైనస్ B అనుకోండి, కామన్ ఎలిమెంట్స్ తీసినాక ఏలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ రాయాలి. ఇఫ్ యూఆర్ డూయింగ్ విత్ B మైనస్ A, కామన్ ఎలిమెంట్స్ తీసేసి Bలో మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ రాయాలి. సో ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కాదు, ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకుంటూ పోదాం. యూనియన్ ఎట్లా చేయాలి, ఇంటర్సెక్షన్ ఎట్లా డ్రా చేయాలి, వెన్ డయాగ్రామ్స్ ఎలా డ్రా చేయాలో చేద్దాం. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఆన్ ఏ స్క్రీన్. క్వశ్చన్ ఏంటంటే, నా ఐఎమ్ రైటింగ్ ద క్వశ్చన్ హియర్. క్వశ్చన్ రాస్తాను. If A equal to X such that X is a prime less than 20. So డైరెక్ట్ సెట్ రాస్తుంటాను. A equal to X such that X is prime, X is a prime number at and prime less than 20. So it is a less than 20 prime number. Okay, less than 20. Next, and B is set B ఏమి ఇచ్చాడంటే X such that X is a whole number less than 10. X such that X is whole means whole number and it is less than 10. Less than 10. చూసేలా ఇక్కడ మనకు ఇవి సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ లో ఇచ్చాడు. రోస్టర్ ఫామ్ ఇస్తే డైరెక్ట్ చేసుకుంటూ పోవచ్చు, అందుకే సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ ఇచ్చాడు. Then what we have to do, verify that. So we have to verify. What we have to verify? N of A union B. N of A union B equal to N of A plus N of B
minus n of a intersection b minus n of a intersection b. సో ఇదే దీని రిలేషన్. సింపుల్గా ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. n of a plus n of b. n of a అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ సెట్ a. n of b means number of elements in set b is equal to n of a union b plus n of a intersection b. So this is formula. Simple. Number of elements in set a, the sum of number of elements in set a and set b is equal to number of elements in a union b and number of elements in a intersection b. చేస్తే ఈక్వల్ రావాలి. సో ఇది వెరిఫై చేయాలి. ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఫస్ట్ ఏ యూనియన్ బి చేయాలి. దానికన్నా ముందు సెట్ ఏలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అని తెచ్చుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఏ ఏమి ఇచ్చాడు? ఏ ఇస్ ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఇస్ ఎ ప్రైమ్ లెస్ దాన్ 20. ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి సార్? మెనీ ఆఫ్ యూ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. వాట్ ఆర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్? ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే ద నెంబర్స్ విచ్ హ్యావ్ ఓన్లీ టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే అది ప్రైమ్ నెంబర్ అన్నట్టు. అంటే అది ఓన్లీ వన్ టేబుల్ అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్, అందులోనే రావాలి, ఇంకా ఏ టేబుల్లో రావద్దు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2. సో వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 2? 2 మనకి ఏ టేబుల్ వస్తారంటే ఓన్లీ 1 2s are 2 and 2 1s are. So 1 2s are 2 1s are, both are same. So 2 is a prime number. Next 3. If you take 3, what are the factors of 3? 1 3s are, that's it. 4. What are the factors of 4? So 4 we can write as 1 4s are 4 and 2 2s are 4. ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చాయి? 1 2 4, 3 ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చాయి కదా. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రైమ్ నెంబర్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కాంపోజిట్ నెంబర్. సో 4 ప్రైమ్ కాదు. నెక్స్ట్ 5 వస్తుంది, 7 వస్తుంది, 9. What about 9? What are the factors of 9? It's 1 9s are, 3 3s are. So it is also not a prime. It's composite number. Next 11 13 17 19 ఇట్లా వస్తూనే ఉంటాయి. What about 1? Is 1 prime or composite? 1 factors ఏంటి? We get 1 ones. Only 1 have 1 factor. So it is not a prime number, not a composite number. So ఇప్పుడు మరి what are the elements in set A? So let's write the elements in set A. So A equal to, ఇక్కడ ఏముంది? ప్రైమ్ లెస్ దాన్ 20 అంటే ఇవేగా నెంబర్స్. సో ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద సెట్ A are 2 3 5 7 11 13 17 and 19. So these are the elements in set A. Next B ఏముంది? B is x such that x is a whole number less than 10. Whole numbers అంటే ఏంటి సార్? The numbers which starts from 0 0 1 2 3 4 5 6 7. These are called as whole numbers. So మరి what are the elements of set B? So whole numbers are starts with 0, right? So 0 comma 1 comma ఏమన్నాడు? less than 10. So 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. What about 10? 10 తీసుకోవాలా తీసుకోవద్దా? సో 10 మనం తీసుకోవద్దు. వై? బికాస్ he said less than 10. If he given less than or equal to 10, we can consider 10. ఓన్లీ లెస్ దాన్ కాబట్టి 9 వరకే తీసుకోవాలి. ఓకే సార్. ఇప్పుడు ఏంటంటే n of a. n of a means what సార్? n of a అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ సెట్ A. సో హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద సెట్ A? ఎన్నో కౌంట్ చేయండి. 4 5 6 7 8 కదా. సో n of a ఈక్వల్ టు 8. దట్ ఈస్ ద కార్డినల్ నెంబర్. మనకు నేర్చుకుంటాం ఇందులో కార్డినల్ నెంబర్ అని. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద సెట్ A is 8. Then what is n of b? n of b means number of elements in set B are below n elements ఉన్నాయి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. సో n of b is 10 వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తారు మనం? a యూనియన్ b ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, a ఇంటర్సెక్షన్ b ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో లెట్ us see how to find a యూనియన్ b. సో a యూనియన్ b అంటే ఏంటంటే we have to write the elements together. సో what are the elements are there in the set A? సెట్ చూడండి, ఎలిమెంట్స్ రాసుకున్నాం పట్టండి. 2 3 5 7 11 13 17 and 19 యూనియన్ అండ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెట్ బి. సెట్ బిలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? 0 1 2 3 అప్ టు 9. మీరు ఇట్లా డాట్ డాట్ పెట్టకండి, ఎలిమెంట్స్ రాయాలి. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? యూనియన్ కాబట్టి అన్ని కలిపి రాయాలి. సో మొత్తం కలిపి రాస్తే ఏమొస్తుంది సార్ అంటే ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ మనం కలిపి ప్లస్ అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాసుకోవాలి. సో స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఏంటి ఇందులో? ఇప్పుడు మనకి 2 కాదు, 0 ఉంది కదా. 0 ఇస్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్. కామా నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏంటి? 1. ఓకే 1.
కామా నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏంటి 2. సో ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది. మన సెట్స్లో ఏంటంటే సో దెర్ ఇస్ నో రిపిటేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ 2 టైమ్స్ 3 టైమ్స్ ఉన్నా మనం ఓన్లీ 1 టైమే రాసుకోవాలి. సో అప్పుడు ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ ఏమేమి వస్తాయి డైరెక్ట్ మనకి 0 1 2 3 4. సో 9 కాబట్టి 9 వరకు పర్ఫెక్ట్ నెంబర్స్ వస్తాయి. 5 6 7 8 9 తర్వాత ఏమొస్తాయి అంటే 10 ఉంది ఇక్కడ, 10 లేదు, బట్ ఇక్కడ 11 దేర్నో 11 13 17 19. So these are the, it is A union B. Now what is n of A union B అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ A union B. ఎన్ని ఉన్నాయి సార్ ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ఎలిమెంట్స్. సో n of A union B is equal to 14. మళ్ళీ ఏం కావాలి A ఇంటర్సెక్షన్ B కావాలి. ఇంటర్సెక్షన్ అంటే ఏంటి సార్ మరి we have to take only the common elements. సో ఇక్కడ రాస్తున్న A ఇంటర్సెక్షన్ B అంటే A ఇంటర్సెక్షన్ B ఈక్వల్ టు సేమ్ ఏలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ రాద్దాం. ఫస్ట్ 2 3 5 7 11 13 17 19 ఇంటర్సెక్షన్ అండ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ సెట్ B. సెట్ Bలో ఏమున్నాయి 0 1 2 up to 9. సో నౌ వాట్ ఆర్ ద కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద బోత్ సెట్స్? ఏలో బిలో ఉన్న కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి 2 ఉంది కదా, 2 3 కూడా వస్తుంది కదా, 3 5 7 అంతే 2 3 5 7. దీస్ ఆర్ ద కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ సెట్, ఐ మీన్ కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ బిట్వీన్ A అండ్ B. సో నౌ వాట్ ఈస్ n ఆఫ్ A ఇంటర్సెక్షన్ B అంటే A ఇంటర్సెక్షన్ B ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ వచ్చాయి మనకి 1 2 3 4 కదా. సో n ఆఫ్ A ఇంటర్సెక్షన్ B ఇస్ 4. సో మనకు కావాల్సిన n వచ్చినాయి, డైరెక్ట్ అలా సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అది LHS ఈక్వల్ టు RHS అయిద్దో కాదో చూడాలి. ఇక్కడ వెరిఫై అన్నాడు కాబట్టి కంపల్సరీ అయ్యే ఛాన్సే ఉంటుంది, అవుతుంది కూడా. సో ఏమని వెరిఫై చేయాలి మనం n ఆఫ్ A యూనియన్ B. n ఆఫ్ A యూనియన్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు n ఆఫ్ A ప్లస్ n ఆఫ్ B మైనస్ n ఆఫ్ A ఇంటర్సెక్షన్ B. సో ఇది నథింగ్ బట్ మనం పైన రాసిన ఫార్ములానే, ఈ ఫార్ములానే ఇది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమైందంటే ఇది ఒకటే ట్రాన్స్పోజ్ అయింది అంతే, ఫార్ములా గుర్తుంటే చాలు. నౌ n ఆఫ్ A యూనియన్ B, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ వి గాట్ హియర్? n ఆఫ్ A యూనియన్ B 14 వచ్చింది కదా. సో 14 ఈక్వల్ టు n ఆఫ్ A, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ సెట్ A 8 ప్లస్ n ఆఫ్ B. n ఆఫ్ B హియర్ వి గాట్ 10. సో ప్లస్ 10 మైనస్ n ఆఫ్ A ఇంటర్సెక్షన్ B. ఇంటర్సెక్షన్ B ఎంత వచ్చింది సార్ 4 కదా, 4. సో లెట్ సింప్లిఫై దిస్. 14 ఈక్వల్ టు 8 ప్లస్ 10 చేయాలా, 10 మైనస్ 4 చేయాలా? ఫస్ట్ మనకు ఒక బోర్డ్ మాస్ అనే రూల్ ఉంటుంది. బోర్డ్ మాస్ అంటే ఒక ఈక్వేషన్లో ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ డివిజన్ ఇట్లా చాలా ఉంటాయి. ఫస్ట్ బ్రాకెట్ ఉంటే సాల్వ్ చేయాలి, తర్వాత డివిజన్ సాల్వ్ చేయాలి, మల్టిప్లికేషన్, అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్. సో ఇక్కడ మనకు ప్లస్ మైనస్ అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ ఉంది కదా, ఫస్ట్ అడిషన్ చేయాలి. 8 ప్లస్ 10 ఇట్ ఈస్ 18 రైట్, minus 4. So LHS same 14 equal to 18 minus 4 ఎంత సార్ 14. So it is verified 14 equal to 14. ఇది సొల్యూషన్, రాసి పెట్టుకోండి, 8 మార్క్స్ వస్తుంది. మీరు ఇక్కడ ఈ సెట్ ఏ సెట్ బి మేబీ ఈ సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ వేరే రావచ్చు, బట్ కంపల్సరీ సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ వస్తుంది. దాన్ని మనం ఎలిమెంట్స్ రోస్టర్ ఫామ్లో చేంజ్ చేసుకొని అదే స్టోరీ ఇంటర్సెక్షన్ యూనియన్ డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. ఓకే, నెక్స్ట్ వి గో టు ద సెకండ్ వన్. అది ఏంటంటే సేమ్ ఇది ఇలాంటి క్వశ్చన్, సేమ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. రైట్, నౌ లెట్స్ డూ ద సెకండ్ క్వశ్చన్. డన్. సో లెట్ మీ రైట్ ద క్వశ్చన్ ఆన్ ద బోర్డ్. క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇఫ్, మళ్ళీ అదే స్టోరీ, ఇఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు సెట్ ఏ ఈక్వల్ టు x such that 2x plus 1 comma x belongs to n, and x less than or equal to 5, x less than or equal to 5 ఇంత పెద్ద సెట్ ఇచ్చాడు A. అండ్ b ఏమి ఇచ్చాడు సార్, b ఈక్వల్ టు x such that x is a composite number, x such that x is a
composite number and that is x less than or equal to x less than or equal to 12, less than or equal to 12. Then show that, asking to show that A union B మైనస్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ వచ్చింది మైనస్ A ఇంటర్సెక్షన్ B ఈక్వల్ టు A మైనస్ B యూనియన్ B మైనస్ A. సో మీరు ఏ క్వశ్చన్ చూసినా కూడా ఇక్కడ మనకి 8 మార్క్స్ అని కంపల్సరీ యూనియన్ ఇంటర్సెక్షన్ డిఫరెన్స్, యూనియన్ ఇంటర్సెక్షన్ డిఫరెన్స్ ఇవే రిపీట్ అయితే వస్తుంటాయి. సో ఇక్కడ మనకి ఇది సాల్వ్ చేద్దాం సార్, యూనియన్ చేయొచ్చు, ఇంటర్సెక్షన్ చేయొచ్చు, మైనస్ కూడా చేయొచ్చు. అవి చేస్తే సరిపోదు, మనకి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి. సెట్ ఏ ఇచ్చాడు ఇక్కడ, ఏ ఇస్ ఎక్స్ సచ్ దట్ 2x ప్లస్ 1 అండ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 5. అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ ఉందా, ఎక్స్ ప్లస్లో మనం 1 2 3 4 5 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, ఏమొస్తుందో గదే వాల్యూస్ అన్నట్టు. సో అప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ. సో ఏ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏముంది 2x ప్లస్ 1 కదా, ఇది మెయిన్ కీ పాయింట్ ఇక్కడ 2x ప్లస్ 1. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏమొచ్చే ఛాన్స్ ఉంది మనకి, ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 5. సో ఎక్స్ ఇట్ షుడ్ బి 1 2 3 4 and 5 ఆల్సో, బికాస్ ఈ సెట్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కూడా ఉండొచ్చు, రైట్. సో ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లేస్లో మనం 1 2 3 4 5 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సెట్ ఏ ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి. ఫస్ట్ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం, ఎక్స్ ప్లేస్లో 1 పెడితే ఏమొస్తుంది సార్, 2 1 జా 2, 2 plus 1 3, first element is 3. If you put 2 in the place of x, what will get, 2 2 ja 4, 4 plus 1 5, 3 comma 5 comma. Next if you put 3 పెడితే ఏమొస్తుంది సార్, 2 3 ja 6, 6 plus 1 7, so it is 7. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అన్ని ఆడ్ నెంబర్స్ వస్తున్నాయి కదా, ఆడే వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఇఫ్ సబ్స్టిట్యూట్ 4, 2 4 2 4 ja 8, 8 plus 1 9. If you put 5, 2 5 are 10, 10 plus 1 11 అయిపోయింది, సెట్ ఏ కంప్లీటెడ్. నౌ లెట్స్ రైట్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెట్ బి. బి ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ, ఎక్స్ ఇచ్చాడు, ఎక్స్ ఇస్ ఎ కాంపోజిట్ నెంబర్, ఇది నో అంటే నెంబర్, ఇక్కడ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 12. సో లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 12 అంటే 12 కంటే లెస్ దాన్ ఉన్న కాంపోజిట్ నెంబర్స్ రాయాలి. ఇందాక మనం ప్రైమ్ నెంబర్ చూసాం కదా, సో ప్రైమ్ గానే కాంపోజిట్. మరి ఏమొస్తాయి ఇక్కడ, ద స్మాలెస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఇస్ 4, సారీ ద స్మాలెస్ట్ కాంపోజిట్ నెంబర్ ఇస్ 4. So 4 6 8 10 and 12. 4 6 8 ఒక నెంబర్ మిస్ అయితే 9 కూడా వస్తుంది. 4 6 8 9 10 and 12. So these are the elements in the set B. Clear, set అయింది కదా, x less than or equal to 12 కూడా వస్తుంది. నా ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే ఏ యూనియన్ బి చేద్దాం, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి చేద్దాం, ఏ మైనస్ బి చేద్దాం, బి మైనస్ చేద్దాం, చేసి సపరేట్ చేసి వాళ్ళు ఏం అడుగుతా చేసి చేద్దాం వాళ్ళకి. ఫస్ట్ లెటర్స్ డూ ఏ యూనియన్ బి. ఏ యూనియన్ బి అంటే ఏం చేయాలి సార్, ఫస్ట్ లెటర్స్ రైట్ సెట్ ఏ ఎలిమెంట్స్ 3 5 7 9 11 యూనియన్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ సెట్ బి 4 6 8 9 10 and 12. సో యూనియన్ కదా సార్, ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, మొత్తం అన్ని కలిపి రాస్తున్నా, ఇట్లా వస్తాయి చూడండి, 3 5 7 9 11 ఈ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఇప్పుడుగా 4 6 8 9 10 and 12. సో ఇందులో రిపీటెడ్గా ఏమైనా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయా, అసలు ఒక్కటి కూడా లేదు. బట్ ఆర్డర్ లేదు కదా, ఆర్డర్లో రాద్దాం ఇప్పుడు దాన్ని. ఏ యూనియన్ బి ఈక్వల్ టు సో ఫస్ట్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఏంటి ఇక్కడ, 3 కదా, 3 ఉంది సార్, 4 ఉంది, 5 ఉంది, 6 ఉంది, 7 ఉంది, 8 9 10 11 and 12 up to 12. ఓకే, ఇది ఏ యూనియన్ బి. నెక్స్ట్ ఏముంది సార్ ఇక్కడ, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఉంది కదా,
సో లెట్స్ ఫైండ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. ఇంటర్సెక్షన్ అంటే ఏంటి సార్ మరి? ఇంటర్సెక్షన్ మీన్స్ ద కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటో రాయాలి అంతే. సో ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బిలో ఫస్ట్ ఏ ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి? 3, 5, 7, 9, 11 intersection and the elements of B 4, 6, 8, 9, 10, 12. Now what are the common elements in set A and set B? Common same elements ఏమున్నాయి? 9 ఉంది, అది ఒకటే ఉంది కదా. సో A intersection B is 9. ఫినిష్డ్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మళ్ళీ మనం A minus B చేయాలి అండ్ B minus A చేయాలి. చూద్దాం బట్టండి. A మైనస్ బి అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ లెట్స్ రైట్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ సెట్ ఏ. ఏ ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి? ఇందాక వచ్చినాయి కదా, 3, 5, 7, 9, 11 మైనస్ సెట్ బి ఎలిమెంట్స్ 4, 6, 8, 9, 10, 12. ఇదే కదా 4, 6, 8, 9, 10, 12. సో ఏ మైనస్ బి అదే. బట్ డిఫరెన్స్ ఎలా చేయాలంటే సో ఇక్కడ ఏముంది? ఫస్ట్ కామన్ ఎలిమెంట్స్. ఇంట్లో కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి? ఇక్కడ 9 ఉంది, 9. సో కామన్ ఎలిమెంట్స్ తీసినాక ఫస్ట్ సెట్ ఏ ఉంది కదా. సో ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ కామన్ ఎలిమెంట్స్ వీ షుడ్ రైట్ ఓన్లీ సెట్ ఏ ఎలిమెంట్. సెట్ ఏలో ఏ మిగులున్నాయి మనకి అవే రాసుకోవాలి. అది ఏ మైనస్ బి. ఏంటి అప్పుడు ఏ మైనస్ బి ఏమొస్తుంది? 3, 5, 7 and 11. సో దీస్ ఆర్ ఏ మైనస్ బి. సేమ్ వే బి మైనస్ ఎలా చేయాలంటే ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ కామన్ ఎలిమెంట్స్ తీసినాక బి ఫస్ట్ టర్మ్ బి ఉంది కదా, బిలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ రాయాలి. అప్పుడు ఏమొస్తాయి సార్? ఇక్కడ 4, 6, 8, 10 and 12. 4, 6, 8, 10, 12. ఇది బి మైనస్ ఏ. గోట్ ఇట్? డిఫరెన్స్ ఎలా చేయాలంటే ఫస్ట్ కామన్ ఎలిమెంట్స్ తీసేసినాక ఫస్ట్ సెట్ ఏ ఉంటే ఏలో మిగిలిన రాయాలి, ఫస్ట్ బి ఉంటే బిలో మిగిలిన రాయాలి. ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేద్దాం. దానికన్నా ముందు ఇంకో చిన్న చేయాలి. ఏ యూనియన్ బి మైనస్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి చేద్దాం. సో వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ యూనియన్ బి? ఇక్కడ వచ్చిన ఏ యూనియన్ బి చాలా పెద్ద సెట్ వచ్చింది మనకి. రాద్దాం ఇక్కడ 3 కింద రాద్దాం. ఏ యూనియన్ బి ఏముంది? సెట్ 3, 4, 5, 6 అప్ టు 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. క్లోజ్ ఇట్. మైనస్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఓన్లీ 9 వచ్చింది కదా. సో డిఫరెన్స్ అంటే ఏమనుకున్నాం సార్? వీ హ్యావ్ టు టేక్ అవుట్ ద కామన్ ఎలిమెంట్స్. కామన్ తీసేసినాక మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ రాయాలి. సో అప్పుడు ఏ ఎలిమెంట్స్ మిగిలిన మనకి? ఏ యూనియన్ బి మైనస్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఏ యూనియన్ బి అంటే ఇలా ఏం మిగిలినాయి? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. 8, 10, 11 and 12. This is A union B మైనస్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముంది? మళ్ళీ రైట్ సైడ్ ఏ మైనస్ బి యూనియన్ బి మైనస్ ఏ. యూనియన్ చేయాలి ఎలిమెంట్స్. ఇప్పుడు ఏ మైనస్ బి యూనియన్ బి మైనస్ ఏ. సో ఏ మైనస్ బి ఎలిమెంట్స్ ఏమొచ్చాయి మనకి? ఇక్కడ రాస్తున్నా. ఏ మైనస్ బి ఏమొచ్చాయి అంటే 3, 5, 7, 11 యూనియన్ బి మైనస్ ఏ. బి మైనస్ ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి? 4, 6, 8, 10 and 12. 4, 6, 8, 10, 12. సో యూనియన్ కాబట్టి ఏం చేయాలి మరి? మొత్తం మనకి కలిపి రాయాలి కదా. కలిపి రాసేద్దాం. సో ఫస్ట్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ 3 ఉంది. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12. 3, 4, 6, 3, 4, 5, 6. రైట్. ఇప్పుడు చూస్తే మనకి ఏది ఇస్ దట్? ఏ యూనియన్ బి minus A intersection B. E elements and these elements are the same వచ్చాయా? 3, 4, 5, 6, 7 ఇక్కడ 7 కూడా ఉంది కదా. యూనియన్ కాబట్టి 7 మిస్ అయింది. 7 ఆల్సో there. It has 7 also.
7 comma 8 comma 10 comma 11 comma 12, right? సో రెండు ఈక్వల్ వచ్చాయి కదా, సో ఇట్ ఇస్ ప్రూవ్ సేమ్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చాయి కాబట్టి దేర్ ఫోర్ ఏ యూనియన్ బి మైనస్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈస్ ఈక్వల్ టు A minus B union B minus A. So it is proved. Now we will do next question. అది ఇట్లా సెట్స్ తో కాకుండా చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ తో ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఇక. Right. Next, third question. So this is somewhat different question when compared to previous. So in a class 60 students. So there are total 60 students. Total students are 60. Okay. ఏముంది in that 30 students read ఈనాడు పేపర్. సో 30 students read ఈనాడు పేపర్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ 30 ఉంది కదా, సో యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ n of e. n of e means the students who read ఈనాడు, that's why I taken e is 30 members. Okay, the next 35 students read Namaste Telangana paper. So n of I'm taking t, 35 students read Namaste Telangana paper. So 35 students can read the other newspaper, that is Namaste Telangana. And next 5 read neither. So 5 members are there, they don't read any other paper. So 5 members ఏ పేపర్ చదివారు. సో ఇక్కడ ఏం రాద్దామంటే number of students read neither. Number of students read neither means they don't read any other paper, equal to 5. So 5 students ఏ పేపర్ చదివారు అంటే మిగిలిన స్టూడెంట్స్ 2 పేపర్స్ ఏదో కూడా చదువుతారు కదా. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ n of A union B. సో నెంబర్ ఆఫ్ A union B is equal to ఎంత వస్తుంది సార్, ఇప్పుడు మనకి టోటల్ స్టూడెంట్స్ 60 ఉన్నారు, 60 మైనస్, సో దిస్ 5 స్టూడెంట్స్ దే డోంట్ రీడ్ ఎనీ పేపర్, 60 minus 5 it is 55. So n of A union B is 55. So మనకి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, how many students can read both papers. So both papers means n of A intersection B we have to find. So both papers చదివే వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. Simply we have to use that formula. ఏ ఫార్ములా ఇందాక రాసినాం కదా, రిలేషన్ బిట్వీన్ ద కోఆర్డినల్ నెంబర్ ఆఫ్ సెట్స్ అండ్ A union B, A intersection B, that is n of A plus n of B equal to n of A union B plus n of A intersection B. So let's substitute this all the values here. n of A అంటే ఏంటి ఇక్కడ, ఇది మన డైరెక్ట్ n of E బదులు n of A కూడా తీసుకోవచ్చు. This is take n of B. This is n of A and n of B. So substitute the values. n of A ఎంత ఉంది కదా, 30 కదా. So 30 plus n of B 35 equal to n of A union B, it's 55 plus n of A intersection B. So now let's simplify this. 30 plus 55 ఎంత, 65 కదా, 65 sorry 65 equal to 55 plus n of A intersection B. So let's transpose this 55 to LHS side. అప్పుడు ఏమొస్తే మనకి 65 minus 55 equal to n of A intersection B. So now subtract 65 minus 55. How much? It is 10, right? So therefore
n of a intersection b is equal to 10. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? 10 స్టూడెంట్స్ రీడ్ బోత్ పేపర్స్, ఈనాడు అండ్ నమస్తే తెలంగాణ. రైట్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ మెయిన్లీ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద సెట్స్ చాప్టర్. మనం ఏం నేర్చుకోవాలి ఇక్కడ? యూనియన్ ఆఫ్ సెట్స్ అండ్ intersection of sets and difference of sets. ఈ 3 టాపిక్స్ పైన క్వశ్చన్ డామ్ షూర్ వస్తుంది. ఇవే కాకుండా మనకి ఇంకా సబ్సెట్స్ అని, నెంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ అని, వెన్ డయాగ్రామ్స్, ఇలా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అవి లైక్ ఇన్ ద 4 మార్క్స్ 2 మార్క్స్లో మనం కవర్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ నౌ. See you in the next video. Tomorrow we discuss about polynomials chapter. That is 3rd chapter, polynomials. Polynomial chapter లో 8 మార్క్స్. సో డామ్ షూర్ ఒకటే ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది, అదేంటంటే గ్రాఫ్. సో గ్రాఫ్ ఎలా డ్రా చేయాలి అండ్ హౌ టు ఫైండ్ ద జీరోస్ బై యూజింగ్ ద గ్రాఫ్, అది నేర్చుకుంటే మనకి 8 మార్క్స్ వచ్చినట్టే. ఇక్కడ మనకు చూస్తే సెక్షన్ 3లో గ్రూప్ ఏ అండ్ గ్రూప్ బి ఉంటుంది. గ్రూప్ ఏలో ఫస్ట్ రియల్ నెంబర్స్ చాప్టర్ వస్తుంది, క్వశ్చన్ వస్తుంది, సెట్స్ వస్తుంది, పాలినామియల్ వస్తుంది. మేబీ పాలినామియల్ చాప్టర్ మిస్ అయితే పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. మనం ఈ ఫస్ట్ 2 క్వశ్చన్ పర్ఫెక్ట్ అయినామంటే 16 మార్క్స్ ఎక్కడికి పోవు మనకి. రైట్. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ నౌ. సో టుమారో మీట్ యూ విత్ పాలినామియల్ చాప్టర్, గ్రాఫ్స్. బై, గుడ్ నైట్.